Alright, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano paZimu News Update apo patinoda kupa first hand update anonga ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So kana uri mutsva usabve pano usina kusubscribe, kulike nekushare. Muri yeZimbabwe tiri kuona for the first time vaMnangagwa vachiendeswa kumatare edzemhosva neimwe organization yakazvimiririra muri yeZimbabwe inonzi ibheshu likalezulu. Sei vari kuendeswa kumatare edzemhosva? Vari kuendeswa kumatare edzemhosva nenhaurwa yekuisa sort of like president akuzvipa masimba akati wande ekunongedza iye masenators vavanoda, sezvo zvatiri kuona kuti president Emerson Mnangagwa dhiri ravo vari kuronga kuti kudata gwerei kana ivo zvichinge zvazovaomera, because pane paunozvikapo kunonyoti extend zvinhu zvakuitika pati zvinhu zvandiomera. So tiri kuona panapa vane madhiri ekutoti vange vachisa kudata gwerei as president, Mai Auxiliary Mnangagwa as vice president, or Mai Auxiliary Mnangagwa as president, kudata gwere as vice president. Ndosaka muri kuona akanominatwa oro akanongedzerwa akapoindwa kuti anga achita member yesenate, because kana wamember yecentral committee, because mbato reZANU-PF vanobhiliva kuti haungangobvi from Norway wouya kunoita president wouya kunoita first secretary webato reZANU-PF, unofanira kunge utori nehistory. So tiri kuona ihistory yakudata gwerei iri kugadzirwa napresident Emerson Mnangagwa, sezvo zvatiri kuona kuti vakaedza nepavanogona napo kuti vange vachimuapoinda kuti anga achiita member yecentral committee muHarare. Takaona namaSimirembwa naGodwill Masimirembwa vakamira anova ari chairman weHarare province. Takaona kudata gwerei akapinda muri yeZimbabwe. Now tiri kuona kuti papasina gakava kana chii, because zvinhu zvavakatogara vatoronga kudhara kuti tichange tichanongedza ningi, uye zvakazorwadza vaNelson Chamisa muri yeZimbabwe inhaurwa yekuti vaNelson Chamisa sort of like vane munhu wavaishandidzana naye, umwe mukadzi waishandidzana naye anonzi Dube, ndiko zita racho ratokanga ratobuda mumusoro. Regedzai ndiende kune mazita acho, toda kutsanangura tichiona mazita acho aripo. Ane seneme ekuti Brilliant Dube uyu ari apa uyu muri yeZimbabwe. Brilliant Dube aishanda sort of like kwana Nelson Chamisa kuTriple C. Takaona vakataturana, because aitora information from Triple C achiendesa kuZANU-PF. Patakaona pavakataturana nabva atoenda kunojoina chiZANU-PF, now ndemumwe vevamwe vakanominatwa akaapoindwa kuti vange vachiita sort of like. Muri yeZimbabwe tine mashoko etiri kutaura pano, ndiri kuona veruzhinji havatozvizivi kuti that constitution amendment bill number 3 yakanyatsa kungomira sei. Veruzhinji havasi kutomboziva kuti havasina kodzero dzekutanga vachivhotera president, havatozvizivi zvinhu izvozvo. So zvinhu zvaingogadzirwa zvisiri pamutemo, mahearing zacho vanhu hapana chana chavaiziya, vaingotsikiriwa vachingoita sei, hazvina kunyatsa kubuda zvakanaka. So tiri kuona pana pakanyorwa kunzi Mnangagwa dragged to constitutional court accused a packing senator with a ZANU-PF politician. Tiri kuona panapa muri yeZimbabwe ndo zvimwe zvezvinhu zviri kuitika. Tiri kuzvitora nhau tiri kuzvitora kubepa nhau reNew Zimbabwe. President Emerson Mnangagwa has been dragged to the constitutional court over his appointment of 10 senators, with the 2 applicants accusing him for packing the upper house with a politician instead of independent professionals as requires by the constitution. Tiri kuona panapa vakaenda kunotora politician zvimachichi chimwe, so usenata unoda maindependent muri yeZimbabwe. So tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi Tamusanga Ncube, tiri kuona panapa and ibishaleka ichi organization ichi ibheshu likalezulu. Tichimbomira pachi ibheshu likalezulu chi organization ichocho chitori no corruption chitori nacho muri yeZimbabwe, because tiri kuona kuti vakamboendesa futi vaMnangagwa kumatare edzemhosva nenhau constitutional amendment bill number 3. Takaona vakatadza kuzobhadhara lawyer ravo rainzi Tabitha, rakatanga kubudisa information yes, ndo patakaona kuti haiwa no, those guys vanenge vari under ZANU-PF sort of like vanenge vada kunzi nyaya yakazokana kuti pakazoita zvinoitika, unokunzi nyaya yakazomboenda kumatare edzemhosva yakazodini yakazosadabudzwa yakazodini, ndo zvavanenge vada kungoita chete ipapapa muri yeZimbabwe. So tiri kuona kuti pamwe ndo same skill rinogona kuda kungoshandiswa iroro kuti nhau yemasenators yakazonetsa, sezvo zvatiri kuona kuti ine mutauro, because pane vanhu vatatu, Masimirembwa, kudata gwerei naBrilliant Dube ndo vanhu vari kunetsa ivavo muri yeZimbabwe, na Gibson tirakuona that General Gibson Mashingaidze, Lieutenant Retired General Gibson Mashingaidze. Tiri kuona panapa muri yeZimbabwe ndegedzai tiwerenge panapa tione kuti zvakamira sei. Tiri kuona panapa ibheshu likalezulu
are seeking an urgent order blocking the nominees from being sworn in, the ultimately declaring their appointment null to void. The respondents are Mnangagwa, the Speaker of Parliament, Justice Minister Ziyambe, and the Attorney General Virginia Mabiza, and the 10 nominees Jabulani Sibanda, Mankankos Mini, Truwana Banaba, Ulongwe, Mary Muliswa ndi chairman futi kumash west, Nokutula Matsikenyere, Kudakwacheta Gurei, Godwins Masimirembwa, Lucy Chitanga, General Gibson, Lieutenant Retired General Gibson, Mashingaize, a Brilliant Dube, and Irene Matumbwa. Tiri kuona ndo vanhu vacho vakanominatwa ava muri yezimbabwe kuti vanenge vangofanana nema MPs muri yezimbabwe. The applicant argues that section 120e introduced through constitutional amendment no 3 requires the president to appoint 10 senators based on their professional skills and other competence and after a consultation with the National Assembly, but they claim that nominees are predominantly ZANU-PF politician or closely linked to the ruling party, defeating the purpose of the amendment. The application says that appointment are the precise opposite and insurance given by Justice Minister Ziyambe during debate on the amendment. Ziyambe had told the Parliament the appointment power is not unbounded. The text requires that these 10 senators be chosen for their professional skills and competence. He said the new senators were intended to bring expertise in finance, in science, in law and technology, in public health. Tikuona panapa muri yeZimbabwe ndo zvimwe zvezvinhu zviri kuitika panapa. So tiri kuona panapa kanyora the applicant also challenged the consultation process, saying Mnangagwa's nominees were simply announced in parliament before the speaker declared recommendation put and agreed to. There was no debate, no question, no point on order, and no opportunities for meaningful consultation, Ncube says in the founding affidavit. The applicants further argue that there is no legislative to parliament framework regulating and consultation process, making the appointment premature and unconstitutional. They fear the dispute will become academic if the nominees are sworn in the beginning voting in the Senate. The 10 individuals are waiting for swearing in. Once sworn, they will sit and vote in the Senate with full rights, Ncube says. The applicant was the court to stop the swearing in and order that any fresh appointment only be made after proper procedures and establishment of ensure that nominees have been professional expertise requires by the constitution. Muri yeZimbabwe tiri kuona ndiwo zvimwe zvezvinhu zviri kuitika izvi. Ndiwa president Emmerson Mnangagwa vakazvipa masimba ekuti vange vachiwa. Tiri kuona panapa Mnangagwa's daughter-in-law tells court allegedly 3.9 million money laundering proceed were gift from his husband, but investigation officer detective assistant inspector David Machipisa told the court police have evidence suggesting otherwise, including the Victoria for properties who owned allegedly confirmed receiving cash direct from Tafire Nyika. Tiri kuona panapa muri yeZimbabwe ndiye mukadzi washone ari kutaura kuti maproperties ndaimapiwa nemukadzi wangu eze magifts mavalentine. So tiri kuona vanonso nichamisa vane mashoko avanyora panapa muri yeZimbabwe vari kuti fellow citizen, life is fragile and precious. Let's not waste in odd quarrel, bitterness or hate. Let's choose those forgiveness, peace and kindness, and make every moment count. Tiri kuona panapa vanosondishamisa vari kunyatsa kunoti vanhu vandiwenga cheche bwezi wakangwesa chinhu chete unonga kungopera kungowengwa. So tiri kuona panapa vanyorwa kunzi okay, have you apologized to Dirty Hope? What wrong I have done?
ndikuona panapa ndiye ari kubvunza kutoti wakapolopolopolojeza kuna Daddy Hope, saka yari kutoti what's wrong I done. Tirikuona panapa thank you baba but hanzi bling 4 mwari mundiregererewo ndikatsikwa ndichatsikawo vakaimba ndi bling 4 ngomana anoimba hip hop chichi chimwe ndaruzi bling 4 akaimba chiti president tanzwa nekutsikwa, we need action, we trust you leadership and voice, we are waiting for command, the mass are ready. I hear you loud and clear. Copy, appreciate, thank you. Tirikuona ndo Nelson Chamisa vari kupindura panapa. You needed fresh starting. The new need harmony and truth, kindness as human nature together. Nelson Chamisa vapindura. But there are those who are bitter that you said let's start afresh. When you were you quiet, they were angry. When you say something positive, they become angry again. We cannot mention them by their names, but they are Team Gezamei, rest in peace. Pakaipa ma one love. Tirikuona panapa ndo Nelson Chamisa vari kupindura awa pari kuitika zvinhu zvakawanda muri yeZimbabwe. Ndiwo Nelson Chamisa vari kutoti muwaregerera award winning prezo, I forgive just as a humble asking forgiveness every day blessing for you. Tirikuona panapa ndiwa Nelson Chamisa vari kutaura zvavari kutaura izvo muri yeZimbabwe vari kupindura. So muri yeZimbabwe ndo mamirira zvakaita zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Nelson Chamisa vari kushayiwa kuti oitawo sei nenyika ino yeZimbabwe. Tiri kuona kuti zvinhu zviri kuita kuboila chaiko. Ndiziyambe uyu ari kuti ZANU-PF March West throws Mnangagwa successor under the bus. Tiri kuona panapa muri yeZimbabwe pakatoshata chaipo zvinhu zvinotombomira zvakanaka. Nawo dzezvematongerwo enyika zviri kuitwa zvinhu zvisiri pamutemo. Ndosaka muri kuona zviri kuramba dzichinyanya kunetsa kudai so bozi zvinhu zviri kuitwa zvese hazvisi tombori pamutemo muri yeZimbabwe. Pari kungoitwa zvinhu zvechikiribidi zvechindugundugu zvechichi chimwe. Tiri kuona panogoitwa zvinhu zviri pamutemo chaizvo panenge pasitomborina kana pressure kana